സ്വരഗംഗാ Namaste all. Today I am going to give you a brief idea about the raga Kharahara Priya. Kharahara Priya is the 22nd Melakarta raga, Sampurna raga in the Melakarta 72 Melakarta scale. It is a very melodious raga and which has lots and lots of child ragas, Janya ragas in it. The scale is as follows. Sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. Swarasthanas Shadja Chaturshruti Rishabha Sadharana Gandhara Shuddha Madhyama, Panchama, Chaturshruti Devada and Kaishiki Nishada. Sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. Sa ri ga ma pa da ni sa sa ni da pa ma ga ri sa. Na 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 Padani sa ri ga ri sa ni da Padani sa ni da pa ma pa da pa ma ga ri ni da ga ri sa ni da Padani sa ni da pa ma pa da ni da pa ma ga ri ni da ga ri sa ni da ni sa ga ma ga ri sa ni da ni sa ma ga ri sa ni da pa da ni da pa ma pa da pa ma ga ma ga ri ga ri sa ri ga ma pa da pa da ni da ni sa sa ri ga ma ga ri sa ni da ni sa ri ga ri sa ni da pa da ni sa ni da ma pa da ni sa ni da pa ma ga ri sa ni da ni sa. This raga is in Hindustani music. This raga is called as Kafi Thaat. Very melodious raga. It has lots of light songs and film songs associated with it. Several kritis and Tyagaraja Swamigal has created the most number of compositions in this raga, Kharahara Priya. One very popular song. Pakala Nilabadi Golichi Musada Bagadal Parada Pakala Nilabadi Another popular kriti of Tyagaraja Swamigal in Kharahara Priya, Rama Niyada. Rama Niyada, Rama Niyada, Prema Rahitu Laku Nama Ruchi Delu Suna Sita Rama Niyada Prema
rahi dulaku, like that. Then Chakri Raja is a very famous Kruti of Tyagaraja Swamigal, Khararapriya. Then Pavadasan Shivaras composed a great Kruti, Appanavatarita Kadhamritam. Appanavatarita Kadhamritam, Kadhamritam. So very melodious raga. It has a romantic mood, it has a bhakti, divine mood, and very pleasant mood it creates. This raga evokes karuna rasa to the person who listens to this raga, as well as those who sing Khararapriya. Then this raga is meant for curing heart diseases, then neuro-related diseases, and it reduces the stress level of a person, and thus this raga is very melodious and very popular raga. I will sing a Kruti in Khararapriya raga in my next session. Thank you. Please subscribe to my channel for enjoying more melodious music, as well as to get more and more information on Carnatic music.